পৃথিবীতে এখনো এমন কিছু মানুষ আছেন যারা দিয়ে যাচ্ছেন, আর মূল্যবোধের খোঁজের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি ব্রতীয় জীবনে, যারা এখনো পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ঈশ্বর ইচ্ছে মতো নিজেদের জীবন যাপন করছেন। আজ আমরা যাব চিটাগংয়ের দিয়াঙের মরিয়ম আশ্রমে। আজ মূল্যবোধের খোঁজ কথা বলবে দিয়াং মরিয়ম আশ্রমের যিনি গুরু আছেন, শ্রদ্ধেয় ব্রাদার লরেন্স ডায়াস সিএসির সাথে। প্রিয় সুধী, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মূল্যবোধের খোঁজে। আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে কানাডার টরন্টো থেকে। ব্যাকস্টেজে আছেন জন সুমন গমেজ। এটি একটি জন বনি প্রযোজনা। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় মূল্যবোধের খোঁজে একজন ব্রতধারী ও আশ্রমের পরিচালক। আমাদের আজকের স্লোগান হচ্ছে, তোমায় খুঁজে বেড়াই আমি জীবন চলার পথে। এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে আছেন দিয়াং মরিয়ম আশ্রমের আশ্রম গুরু শ্রদ্ধেয় ব্রাদার লরেন্স ডায়াস সিএসসি। ব্রাদার লরেন্স, যিশু প্রণাম, কেমন আছেন? আমি ভালোই আছি। আমরা আজকে ইংরেজিতে কথা বলবো প্রিয় সুধী, আমাদের ইন্টারভিউটা ইংরেজিতে হবে। আমি ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচ করছি। ব্রাদার, গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ? I am all right and I am fit to talk with you and all the questions that you will be asking me. Oh, sure. I can see that you're very confident. People around the world, they're also joining with us and watching today's program too, that your life and stuff. So the very first question I would like to ask, like, why you decided to be a brother? In my student life, I had the Canadian missionaries in St. Placid School in Chittagong. And among the brothers, an Irish brother named Brother Benedict Dench, who was first living in Calcutta, then he was brought to Chittagong, teaching in St. Placid High School. So he was teaching me in class 2. And Brother Benedict, had a devotion to the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. She had a sodality of Mary. Weekly meetings were held in the Brothers' Chapel, and I was a member of that sodality, and I was enlightened by his talk and his reception to me, also time to time asking me to become a brother like him. Great. So, and after I got the spiritual director, who was the Father Philip Paya, who was coming to give us a retreat. And he was my spiritual director. Wow. And I got his okay from him that I can go forward to become a brother.
That's a wonderful. That was the wonderful story behind. But we will talk about your brotherhood. We'll talk about your vows and assignments. But before that, we want to go back to your family. So, what do you think? Is there an inspiration from your family to become a brother? Family. Is there any inspiration from your family for, say, your mother used to say, Lawrence? Wait on, I will. I have to give her. So I would like to just say something of my childhood. I was born on 12th February 1932, year of Brother Flavian Lupton's arrival in Bengal. I was in the village Chowk Bazar, Chittagong. My father's and mother's name, Mr. Vincent B. G. Dias, and my mother, Lucia Dias, from Jamalkan parish. I was the fifth sibling, one among the brothers, and one sister only. My father was married twice. From the first wife, he had 2 sons, and from my mother's 1 daughter and 4 sons. Wow. That's wonderful. During my student life, I studied in government primary school of Kathalganj, and from class 2, I was taken to some boarding school at St. Placid High School. Wow. I passed my junior Cambridge and studied up to senior Cambridge. Some of the Canadian missionary brothers, including Brother Flavian Laplante, sometime were my headmaster and teachers. An Irish brother, that Brother Brandy, in whose fidelity movement I was, he had great devotion to the Blessed Virgin Mary and the weekly fidelity prayers and meetings in our boarding chapel, in which I was an active member until I joined the Junior Legion of Mary in
the Holy Rosary Catholic Church of Patharkatha. Also in my student life, I was always in contact with Brother Benedict and also with his witness and suggestion. God called me to the religious life. Also, my participation in the church, parish, and country, I was involved in youth activities, such as in Jamal Khan and Cathedral Parish School at different times. In YCF, Young Catholic Students, I was also in scouting, got training during the student life to be a scout master. My vocation formation, brotherhood, Reverend Father Philip Paya, CSC, who used to come to teach, give retreat to us in St. Placid, suggested me to approach the district superior at that time, the brothers, then Reverend Brother Isidore Medor, which I did. And he sent me to Brother Flavian Laplan at Diang Mariam Ashram as an aspirant after my Cambridge course. In the year 1951, remaining with a group of dedicated teachers for his orphanage, in which the old father of Cardinal Patrick de Rosario, CSCDD, was also an exemplary disciple. Right. I was given to teach religion and English to the orphans. Brother Flavian was my aspirant director, and Reverend Father Embo, CSC, my spiritual guide, who was also the chaplain of the small Christian community, Christian Para in Diang. Wow. At the end of short aspirancy in 1952, I was sent to the novitiate at Sonapur, Noakhali, where Brother Flavian started. Brother Andres, now a Saint Henry High School.
All right. Should I say my Brother, novitiate? yeah, we are listening you, and it's really you are so organized, and we really appreciate your all efforts that you have done, and you write down everything in a paper. That's really appreciable. And I really appreciate your memory. Like, you have been recalled a lot. It was not a joke, and it was a nice documentation. We'll be using those documents for the near future. We'll be posting those things in our page later on, so then everyone can read and go ahead. So we will take a short break because we come up with a short video clip on your life with a couple of your photographs. So John Shumon Gomez is at the backstage. He's gonna play that up, and let's watch what is the video clip all about. Shumon, please. Dear viewers, you are watching The Seeking of Values, and today we are having the interview with Reverend Brother Lawrence Dias, CSC. This impossible thing is happening only for the kind help of Brother Bokul Gomez, CSC, because we know in Diang it's cats and dog outside. It's heavily raining outside, and Brother Lawrence staying at the top of the hill. I don't know, like it should be a very hard work, like both of them did. They came down from the hill and came to the office to find some electricity and internet. Wow, Brother Lawrence, how was the video? You like it? Oh yes, very nice. And I have seen Brother Joachim Gomez, who was also in
Mariam Ashram Diang. And during my time as a director, he was the assistant first. Then he took over after I took the place of Brother Plebin Yar in the ashram. And also he continued to develop the ashram area, not only the school side, boarding side, also the ashram. And he also worked in the land and property of the community in the church. Now we have a parish church, Mariam Ashram, Dharmapalli. So he still continues to work in the land and property. So he's still with us. He's still with us. And how about, like, if we bring him to the studio right now? Yeah. If we can you see that? Do you know him, brother? Can you see somebody on the screen? Well, Joachim is come. Yeah. Now is he going to, I think he's going to talk with me now. How are you, brother? Yeah, I'm well. That's why I could come in front of you. So He did proper job. yeah. It's something as very strong word use. Yeah. So I love you. You are a great man for me and our people. Yeah. Brother Joachim, we want to listen something about Brother Lawrence Dias CSE. If you want to briefly, precisely talk about if Brother Lawrence, what you gonna share among us about Brother Lawrence? আমি বাংলায় বলছি ব্রাদার লরেন্স একটা খুব সুন্দর একজন মনের মানুষ। তিনি আশ্রমে ছিলেন ডাইরেক্টর হিসেবে। 1991 আমি তার কাছে আসি। তিনি একা ছিলেন, অন্য কোনো ব্রাদার তখন তার সঙ্গে ছিল না। ছোট ব্রাদার হিসেবে আমি তার কাছে আসি। তিনি খুব সুন্দর মনের মানুষ, তার ভিতরে শিশুসুলভ মনোভাব আছে। তিনি অনেক আনন্দ করতে জানেন। তিনি শিশুদের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশতে পারতেন। তিনি খুব ভালো একজন শক্তিশালী স্কাউট বয় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আগে তিনি সেন্ট প্লাসিডে স্কাউটের লিডার ছিলেন। তিনি স্কাউটের ট্রেনিং এর জন্য বিদেশে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এসে বাংলাদেশের কানাডিয়ান ব্রাদারদের মধ্যে প্রথম বাঙালি সুপিরিয়র হন চিটাগাঙ্গে ব্রাদারদের। তিনি কত উদার মনের মানুষ ছিলেন বলি সেই পোস্টটা তিনি পেয়েছিলেন। তিনি যখন আশ্রম ছেড়ে চলে যান 1994, তখন আমি ওখানে দ্বিতীয়বার ফিরে আসি। 94-তে এপ্রিলের 25 তারিখ আমি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি, আর উনি চলে যান ঢাকায়। এই 6 বছর আমি সেখানে আশ্রম, স্কুল, ব্রাদারদের বাড়ি, হোস্টেল, জায়গা জমি, গ্রামের সমস্যা, মিশনের সমস্যা সব আমি দেখাশোনা করতাম। 2000 সালে 2000 পূর্তি, যিশুর জন্মে 2000 পূর্তি দিবস ছিল। সেই সময় ফেব্রুয়ারি মাসের
মনে হয় 11 বা 13 তারিখে তিনি চট্টগ্রামে আসেন। কার্ডিনাল প্যাট্রিক রোজারিও ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি আশ্রমে গুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, দায়িত্ব বুঝে নেন। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, আপনি আসবেন, আপনি আসবেন এবং আপনার হাতে এটা হবে। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু উৎসাহ নিয়ে তিনি এসেছিলেন আর সেই দায়িত্ব পালন করছেন এবং এই পর্যন্ত 21 বছর তিনি সেই আশ্রমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি একজন ভালো কৃষক ছিলেন। তিনি কানাডা থেকে কৃষিকাজের উপরে, এগ্রিকালচারের উপরে বড় ট্রেনিং নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। সেই জন্য গাছগাছালি সম্বন্ধে, বাগান সম্বন্ধে তার বড় একটা বড় অভিজ্ঞতা ছিল। তার কাছ থেকে আমি সেই অভিজ্ঞতা কিছুটা সামান্য লাভ করেছিলাম। তিনি মণ্ডলীর একজন, আমরা বলবো পোপ যা ঘোষণা করেন, বিশপ যা ঘোষণা করেন, তিনি সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার লোক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করছেন যে পোপের মাধ্যমে, বিশ্বের মাধ্যমে মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য যিশু এইটা দিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই বিশপ জোয়াকিমের সময়ে ভাটিকান থেকে ঘোষণা হয় লোকাল চার্চ, লোকাল চার্চ। ধীরে ধীরে সেই লোকাল চার্চের যে কার্যক্রম এখন স্থবির হয়ে পড়েছে, কিন্তু ব্রাদার লরেন্স নিজেই লোকাল চার্চ তিনি সেটা পালন করে যাচ্ছেন এবং ঠিক ওইভাবে সিম্পল লাইফ তিনি জীবনযাপন করেন। তার পরিবারের অনেক লোক মারা গিয়েছেন, এখন শুধু তার দুটি ভাতিজা জীবিত আছেন আর এক ভাইয়ের ওয়াইফ রেবেকা এবং তার 2 সন্তান। এটি তার আপন রক্তের মানুষ, তারা এখন তার পাশে আছেন। তার বাড়ি চট্টগ্রামে, তিনি চাটগিয়া মানুষ। তার বাড়ি চকবাজার। তিনি চিটাগাঙ্গের ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তার পারিবারিক ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ইংলিশ। তাই ইংরেজি তিনি একটু ভালো পারেন এবং ইংরেজিতে তিনি কথা বলতে পটু। তিনি ক্যানাডিয়ান ব্রাদারদের সঙ্গে ছিলেন। 1985 খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ক্যানাডিয়ান প্রভিন্স আর ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট, প্রভিন্স আর ডিস্ট্রিক্ট এবং ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট এক হয়। তখন ব্রাদার জেলাত সুপ্রিয়র ছিলেন এবং ঢাকা ব্রাদার জন রোজারিও সুপ্রিয়র ছিলেন। এই এক হয়ে আমাদের সেই হোলি ক্রস ক্যানাডিয়ান এবং ঢাকা দুটা মিলে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট হয়। আর তার মাধ্যমে ঢাকার ব্রাদাররা চট্টগ্রামে কাজ করার সুযোগ হয়। তার মধ্যে আমি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, ব্রাদার লরেন্সের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। ব্রাদার লরেন্স তিনি ধীরে চলতেন, তার মনে চিন্তাগুলা তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন। তিনি কি চেয়েছিলেন, কি হচ্ছে এবং কি হবে, আমরা কি করলে আরো স্বাবলম্বী হব, কি করলে আমরা আরো সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবো, সেদিক তিনি মন দিতেন। এখনো তার বয়স এখন 90 পার হয়ে গিয়েছে, এখনো তিনি হাঁটেন। আমি যখন আশ্রমে যাই তিনি ছাড়তে চায় না। তার পরিকল্পনা, তার চিন্তা, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা, বর্তমানে কি হচ্ছে, কেন এত অরাজকতা, কিভাবে এগুলিকে ঘোরানো যায়। ব্রাদার জোয়াকিম, তুমি আশ্রমে থাকো, তুমি আশ্রমে থাকো, তুমি সব জানো, পুরোনো জিনিস জানো।
আমি বলছি ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে ঈশ্বরের নিজের পরিকল্পনা দরকার, আর সেটা কাকে দিবে জানি না। আপনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর আপনার পরিবর্তে একজন হয়তো দিবে সেখানে। ব্রাদার লরেন্স আমার জন্য একজন কি বলবো আদর্শ মানুষ। আমার ব্রাদার লরেন্স শুনছেন? আমার বাবার মতো। তাকে যত্ন নেওয়া আমার দায়িত্ব ছিল, তাই প্রতিদিন অন্ততপক্ষে 2 বার তাকে দেখে যেতাম আশ্রমে। আসলে আমরা যারা ব্রাদার রয়েছি সেখানে, যারা ব্রাদার আশ্রমে কাজ করি, আমরা সত্যিকার বলতে গেলে কি যে একজন গুরু যখন আমাদের সঙ্গে থাকে, তার যত্ন নেওয়া, তার দেখাশোনা করা, তার সুখ দুঃখ শোনা, তার সঙ্গে আলাপ করা, তাকে বোঝা, যেভাবে নাকি বাবা মা আমাদের ছোট থেকে মানুষ করেছেন, ঠিক আমরাও যাতে এই বয়সে সেই শিশুকে আমরাও যত্ন নিতে পারি, সেই মনোভাব নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়েছি এবং কাজ করেছি। তাই ব্রাদার লরেন্স এখনো জীবিত আছেন, আর অনেকদিন জীবিত থাকবেন। তার কর্ম যে ফল সেটা প্রকাশ পাচ্ছে এবং পাবে। প্রভু যিশু তাকে আশীর্বাদ করেছেন, আরো আশীর্বাদ করবেন, এবং তার সঙ্গে যে আমার আত্মার একটা সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক যাতে শেষ পর্যন্ত থাকে এবং জীবিত থাকে। ব্রাদার লরেন্স একা আশ্রমে থাকেন, তার সঙ্গে কি আছে? তার সঙ্গে ঈশ্বর ছিল, মারিয়া ছিল, আর যোসেফ ছিল। একা এই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। যখন ঘরে ঢুকে তার আর কেউ নেই, এই রক্ষকদূত আর এই পবিত্র পরিবার তাকে দেখাশোনা করেন। তিনি এটা বিশ্বাস করেন, হলি স্পিরিট আমাকে পরিচালনা করছে। তিনি এটা বিশ্বাস করেন, আমি একা নই, আমার সঙ্গে যিশু আছেন, যিশু থাকেন। জোয়াকিম, তুমি যখন আসো আমার মন ভালো লাগে, আমার মনে একটা শক্তি পায়। তুমি আসবে মাঝে মাঝে, আমাকে দেখতে আসবে। মাঝে মাঝে উনি ফোন করেন, কিন্তু একটু অসুবিধা হয় ফোনে কথাগুলা সংযোগ করতে, কারণ তার কানে একটু অসুবিধা রয়েছে, তাই একজন সাপোর্ট লাগে তাকে কথাগুলা বলতে। তো ব্রাদার লরেন্স এখনো যে স্বাস্থ্য, এখনো যে হাসি, এখনো যে তার চুলের স্টাইল, সে আগের মতোই আমার লাগে, যে তিনি সেই যুবককালে যেরকম ছিলেন সেরকমই আবার ফিরে আসতেছে। যা বলেছ যেন আমি নম্র থাকতে পারি। তো ব্রাদার লরেন্স, আপনার জীবন আমরা যাতে পেতে পারি এরকম জীবন, আপনি পিতার কাছে প্রার্থনা করেন যাতে আমরা এরকম জীবন পাই। পাবো কিনা জানি না, আশা রাখি, এবং আপনার প্রার্থনা হয়তো পেতেও পারি। আজকে যে অনুষ্ঠানটা হলো ব্রাদার লরেন্সকে নিয়ে, ব্রাদার লরেন্স বরিশালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, মনে হয় 70 দশকের দিকে, 1971। তিনি অনেক অনেক কাজ করেছেন কারিতাসের মধ্যে দিয়ে, সেখানে তার তুলনা হয় না। ব্রাদার লরেন্স আসলে একটা সামাজিক মানুষ। তিনি সমাজকে পছন্দ করে, সমাজ গঠন করতে পছন্দ করে, সমাজে গিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন, প্রার্থনা করতে পছন্দ করেন, যুবক যুবতীদের গঠন দিতে পছন্দ করেন, মা বাবাদের যাতে মিলন থাকে, সংসারে আনন্দ থাকে, তারা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যায়, সেই কাজটা করতে তিনি খুবই পছন্দ করেন। ডিয়াঙে যদি কোনো পরিবারে অশান্তি লাগতো, আমাকে তাড়াতাড়ি বলতো এটা কিভাবে সমাধান করা যায়, কারণ তারা সংসার ভেঙে ফেলবে, তারা সংসারে অশান্তি লাগিয়েছে এবং এটাকে ঠিক করার দায়িত্ব আমাদের। আমি বলতাম আমাদের না, তারা লাগিয়েছে, তারা ঠিক করবে না,
আমাদের, কারণ ঈশ্বর আমাদের নিযুক্ত করছে তাদের জন্য। এই জিনিসটা আমি তার কাছ থেকে শিখেছি, যেতে হবে, অপমান হই আর তারা গালাগালি করুক বা তারা আমাকে কষ্ট দেখ, কিন্তু আমার কথা, ঈশ্বরের কথা বলতেই হবে সেখানে। তো ব্রাদার লরেন্স সেরকম একটা মানুষ, সেরকম একটা মানুষ, যেখানে অভাব, কষ্ট, অনটন, তিনি সেখানে যাবেন। তার হাতে টাকা থাকলে তিনি গরিবদের দিবি, কারণ গরিবরা তার কাছে আসে। সেই জন্য এখন তার কাছে টাকা নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে বলে, অন্যকে বলে, দেখো ওই যে গরিব, ওরা কি করবে, ওরা তো কিছু নাই, ওদের কিছু দাও। সেই মনোভাব, এই যে মনোভাব গরিবের প্রতি, যিশু যা করেছেন, যিশু পিছনে পিছনে কারা গেছে? ধনীরা গিয়েছে না, গরিবরা গিয়েছে। কাফারনাহুমে সেই সেই জর্দান নদীর কিনারে কারাবাস করত গরিব জেলেরা, গরিবরা। আর যিশু সেই গরিবদের মধ্যে গিয়ে কাজ করেছেন, প্রচার করেছেন। আর ঠিক ব্রাদার লরেন্সও তাই চায়, ব্রাদার ফ্লেভিয়ানও তাই চেয়েছেন, ব্রাদার লরেন্সও তাই শিখেছেন, এবং বাইবেল থেকে যে আদর্শ রয়েছে বাইবেলে, সেটাই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সেই কাজগুলা করতে চেয়েছেন। এখন আমাকে সে অনুপ্রেরণা দান করে থাকেন। যিশু ধনীর মধ্যে যায়নি। আমরা বিশ্রাম নিতে চাই, কিন্তু যিশু বিশ্রাম নেয়নি। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শিষ্যদের বলেছিল জনগণকে ছেড়ে আমরা চলে একটু দূরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেই। আর নৌকা করে গিয়ে দেখে যে জনগণ তার আগে সেখানে গিয়েছে তাকে ধরার জন্য। তাইলে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। ব্রাদার লরেন্সও ঘুম আসলো, ডাক দিলি উঠে পড়ে, ও তুমি এসেছো। তার যে ফ্রি সময়টুকু ছিল সে ঘুমাইতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ আসলে বলেনি তুমি কেন আসছো এই সময়, আমি ঘুমাচ্ছি না। তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। ঠিক একই মনোভাব আমাকেও চিনি দিয়েছেন, তাই আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, তার কাছে কৃতজ্ঞ। যে আশ্রমে গিয়ে আমি শিখেছি যে কোনো জায়গায় লেখা থাকবে না 3টা পর্যন্ত আসবে না, সকালের 8টা পর্যন্ত আসবে না, না, যে কোনো সময় আশ্রমে যে কোনো সময় মানুষ আসতে পারে। কারণ সারা বাংলাদেশে কোনাচে থেকে মানুষ আসবে, কখন তার টাইম কখন আসবে জানি না। আর যিশু কখন আমার সঙ্গে দেখা করবে তাও জানি না। যে 3টা পর্যন্ত যিশু মনে রাগ করে চলেই যাবে। সেই জন্য আশ্রম ফ্রি, সবসময় আসতে পারে লোক। তাই যিশুর কাজ করতে গেলে আমাদের যে সরল মনোভাব প্রয়োজন, সে আশ্রমে যে সরল মনোভাব প্রয়োজন। চোর, ডাকাত, ভালো মন্দ, ধনী গরিব সব আশ্রমে আসবে। সেখানে মুক্তির জায়গা, সেখানে পরিত্রাণের জায়গা, সেখানে ধ্যানের জায়গা, সেখানে প্রার্থনার জায়গা। তাই ব্রাদার লরেন্স সেইভাবেই থাকেন এবং সেভাবেই গড়ে তুলেছেন সেই আশ্রমকে। এই আশ্রম সেই হিন্দুদের আশ্রম না, এটা ব্রাদার্স অফ হোলি ক্রসের একটা ক্যারিজম আশ্রম, এটা ক্যাথলিক আশ্রম। বাংলাদেশে প্রথম স্থাপন করেছেন ব্রাদার ফ্লেভিয়ান পার্সোনাল আশ্রম। তাই ব্রাদার লরেন্স আমাদের সেখানে তিনি ফুটিয়ে তোলেন, এবং আশ্রমে যে ভাব, গম্ভীর মনোভাব, তিনি সেটা রক্ষা করেন এবং নিজস্ব একটা সুন্দর পরিকল্পনায় তিনি এই আশ্রমের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তেনার একটা রুটিন আছে, সেই রুটিনের মধ্য দিয়ে তিনি সেই কাজকর্ম, প্রার্থনা সবকিছু তিনি করে থাকেন। তাই আমি খুব খুশি যে হোলি ক্রস ব্রাদার একটা মিশন সৃষ্টি করেছেন ডিয়াং, একটা আশ্রম সৃষ্টি করেছেন ডিয়াংয়ে, এবং বিশপ অব চট্টগ্রাম বিশপ জোয়াকিমকে ধন্যবাদ জানাই। এই আশ্রমের স্থানকে বছরে একবার এটা তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করেন। মামারিয়া, লোর্দের রানী মামারিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে 11 তারিখে তার পর্ব হয়। ঠিক ওই কাছাকাছি সময়ে প্রতি বছর তীর্থ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর এই তীর্থ ব্রাদারদের পরিকল্পনায়, ব্রাদারদের মধ্য দিয়ে, কমিটির মধ্য দিয়ে এই তীর্থ পরিচালিত হয়ে থাকেন। বিশপ থাকেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক, ব্রাদার সুপিরিয়র থাকেন পৃষ্ঠপোষক। তারা আমাদের পরিকল্পনা, আমাদের সিস্টেম, তারা যদি কোথাও ভুল থাকে সেগুলি সংশোধন করে ঠিক করে দেন। তো যে ব্রাদার থাকেন ওখানে ডাইরেক্টর, তিনি থাকেন এটা কোঅর্ডিনেটর।
তো ব্রাদার লরেন্স অনেক বছর তীর্থ পরিচালনা করেছেন। তার ভিতরে একটা আনন্দ, একটা আধ্যাত্মিক আলো রয়েছে, আর তার মুখে সেটা ফুটে উঠছে দিনের পর দিন। তিনি দেখতে পান আমাদের ভবিষ্যৎ, দেখতে পান দিয়াংয়ের ভবিষ্যৎ, দেখতে পান হোলি ক্রসের ভবিষ্যৎ। তিনি সেই জন্য বসে যে ধ্যান, যে প্রার্থনা করে যে ফল পান, তিনি সেটা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু তার কাছে সেই মানুষগুলা গেলে তিনি প্রকাশ করে থাকেন, আর তার সেই অর্থ বোঝারও শক্তি দরকার আছে। তিনি কি বলতে চান, কি বোঝাতে চান, না গেলে বুঝতে পারবো না, ওটা নিয়ে চিন্তাও করতে পারবো না। তাই আমি ব্রাদার লরেন্সকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে এত বছর, 21 বছর তিনি সেই একাকী জীবন বলে অনেকে, কিন্তু আমি বলি যিশুর সঙ্গে, মামারিয়ার সঙ্গে, সাধু যিশুর সঙ্গে মিলে তিনি 21টি বছর ওখানে কাটিয়ে দিলেন। এবং কার জন্য? জনগণের জন্য। জনগণ তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে আসেন, তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসেন, তার সঙ্গে সংলাপ করতে আসেন। এই তো তার জীবন। আর তার জীবনে আছে কি? তিনি যে কাপড় পরেন, এটা সন্ন্যাসী কাপড়। আমি মাঝে মাঝে পড়তাম, কিন্তু পরে একটু বাদ দিয়েছি, কারণ যদি ঘোষণা দিয়ে ফেলে সেই জন্য আমিও বাদ দিয়েছি, না এটা চলবে না। তো আমি সেই কাপড়টা খুলে ফেলেছি। আমাকে দিয়েছিল একটা ফতোয়া, আমি পড়ি না, মাঝে মাঝে গোপনে পড়ি ঘরে। কিন্তু ব্রাদার লরেন্সের ভিতরে যে আমার প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে, আমি তা বুঝতে পারি। আমি তার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন আরো দীর্ঘায়ু হয় এবং আমাদের জন্য আরো আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছ থেকে বই নিয়ে আসতে পারেন। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই সুন্দর মিডিয়াকে, যারা মূল্যবোধের খুঁজে বিভিন্ন জনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য এটা একটা বড় সম্বল। যারা দেখছে দূর দূরান্ত থেকে, যারা এটা শুনছে, তারা যেন আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি লাভ করেন এবং সাধু যোসেফ, মা মারিয়া দুজনে মিলে যে যিশুকে পৃথিবীতে এনেছেন, আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, তার প্রতি বিশ্বাস রেখে মা মারিয়ার মধ্য দিয়ে মালা বাথনায় আরো বলিষ্ঠ হয়। সাধু যোসেফের যে আদর্শগুলা সেগুলা গ্রহণ করে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ শুভাকাঙ্ক্ষী যারা দেখছেন। আমার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, প্রীতি ও প্রেম জানাচ্ছি আশ্রমের পক্ষ থেকে, ব্রাদার লরেন্সের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে। Thank you, Brother Joachim, for your wonderful sharing regarding Brother Lawrence Dias, CSC. Brother Lawrence, you told that you're gonna sing a song for us, and you got a couple of. Brother Lawrence, you can hear me? Hello. Yeah. So now we'll listen a couple lines of a song. You told that Brother Joel Jalad composed the song, and you sing those songs. That song was regarding Father Morrow. Can you please sing that song for us? You can hear me, brother? Hello? Yeah. So, yeah. Do you mind to go ahead with a song, couple of your lines, your favorite songs regarding Father Morrow? গান গাইতে বলে বাংলাতে রিগার্ডিং ওই যে ফাদার মরোর সন্তান মুরো, এটা গান। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। আবার বিটা হ্যাঁ নং এমন একটা প্রেমের লক্ষণ পাবো রে কোথায়, ফাদার মরণ সন্তান আমরা রই কোথায়, আমরা রই কোথায়, এমন একটা প্রেমের লক্ষণ পাবো রে কোথায়, ফাদার মরণ সন্তান আমরা রই কোথায়, আমরা রই কোথায়, ব্রত সারি ওই বাড়ি ইচ্ছা আমাদের,
ব্রতচারী হইবারে ইচ্ছায় আমাদের স্বর্গসত্য সকল করতে চায় প্রেমের লক্ষণ সবারে কোথায় এমন একটা প্রেমের লক্ষণ বলে কোথায় পাদমর সন্তান আমরা রই একতায় আমরা রই একতায় Thank you, thank you. Oh, wonderful, wonderful. And this song, it could be like so Yeah, many yeah. brothers that even don't know about this song. It should be very old. Yeah. It's talking about the unity and stuff. Yeah, That's yeah. great. I thank very much Brother Joachim. Yes, 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 yes. He has spoken so much about me and the work he has done in Mariam Ashram all around, not only in the ashram, the proper ashram where Brother Flavian was, and Father Raymond Guzaria, who was also continued and given the spirit of the Indian ashram, and which I am continuing on that line. So Brother Joachim also likes that spirit of the Indian ashram in Bangladesh. So I am continuing, and he is with me in one mind to have this ashram ministry in the Holy Cross, from the Brotherhood, our province, St. Joseph's province. This ministry should continue because of the spirituality, not only the vows, taking out vows, but the spiritual life of the brothers, the Sanyashti bond. So I thank very much Brother Joachim, who has enlightened me during this time of interview, and especially your movement, which you are continuing to all around the world to proclaim the word of God. You see, not only our activities and our life, but it's the word of God you are teaching. Thank you very much for all this. বিশপ জোয়াকিমের গানটা গান বিশপ জোয়াকিমের গানটা কোন জোয়াকিম? যিশু যিশু বিশপ জোয়াকিমের গানটা বলেন যিশু যিশু Bishop Joachim, who was my companion in the novitiate, and we took vows together, and he also worked in our Chittagong diocese. We together 27 years as a bishop. We played together. During the communion time that he sings a song, it comes from his heart. That song is, I will going to sing now. Jeshu, Jeshu, Shanto ebong noto, আমার মন করো, আমার মন করো, তোমার মনের মতো। যিশু, যিশু, শান্ত এবং নত, আমার মন করো, আমার মন করো, তোমার মনের মতো। Thank you. Wonderful. Thank you, Brother Lawrence, for this wonderful song. So now we are going to ask you a couple of the questions, not from book, not from any questionnaire, just your feelings about what is the importance of ashram these days? What do you think? How it might means how the
the parish owners, our Catholic Church members can be benefited spiritually through this ashram? Catholic Church. In the Catholic Church, in different parishes, the Christians, Catholics, they should have more spiritual life, not only devotion, but spiritual life all through the sacraments, such as attending the Mass on Sundays and be faithful to other sacraments of the Church. And of course, the Blessed Virgin Mary is always there. The devotion to Blessed Virgin, that she is the Mother of God. So God is, through the sacraments, we are receiving God in our life. So ourselves and in the families, that this should go more and more deeper and deeper. And the priest and religious should also continue to encourage them to go into the family life and the spirituality. Let us thank you. So, would you like to share something about the ashram, as a master of ashram, your experience and anything about the ashram you'd like to share with us? Ashram, this came into existence, the proper, it is because of Brother Flavian, the servant of God, Brother Flavian, who living his activities in the Moriam Ashram, finally he has put all that activities, the running of the school, boarding, and all the fishing project, everything to the brothers, and he went more deeper in his spiritual life, and by going apart to have a hermit life, the ashramic life, so prayer and meditation, so that he has remained nearly nine years in this ashram proper where I am now. You see, so that the people also come and join me. You see, in prayer and meditation, and I would also still continue to help in different ways if I can in the pilgrimage and running of the ashram. I don't do much, but I am there to help those who are with me. So this ashram ministry, I would say, should be continued. If I am not there also, hope God will see to that. That the will of God is there through the superiors, that this ashram ministry should continue. As Brother Joachim, who has stretched so much that he helped him also, and we have the same contribution we have given, that this should also remain among the brothers in our St. Joseph's province. So the ashram ministry should be continued. Great. Now you want to go a little bit deeper in your life.
your experience, your spiritual experience as an ashram master. Would you want to share anything, any incident or anything you feel like you've been touched from you got the touch of Christ, or what Brother Joachim was trying to tell, that the Holy Family is taking care of you. In that regards, what you gonna share with us? Could you tell me again? I could not catch it. Yeah, sure, brother. We are asking about like your spiritual experience, like Brother Joachim was sharing about that, like you're staying in the ashram by yourself, but the Holy Family is taking care of you. So do you have any spiritual insights what you want to share with us about? Please. Yes, remaining apart from the community, but remaining apart in the ashram proper. I am not alone. As Brother Joachim says, it is Morium ashram, Morium is there. Our Blessed Virgin Mary and Jesus in the Blessed Sacrament. That I am morning, afternoon, in the evening, I go and pray by myself, and those who are remaining sometime with me, they also join in common prayer. So this gives me a strength, a spiritual strength to go forward in order to help also in the people and the families coming here, those who come to Mother Mary, Young Rani Ma Maria, the Blessed Virgin sent them to me, and I send them to Jesus also in the chapel. So this activity, the spiritual activity that I am been given by God to bring, to help the Christians and non-Christian also coming here, the dialogue that I have with them, that also I believe that they are also getting something in this dialogue. And this gives me the spiritual strength to do this work. I hope this should continue more and more, that God help me, that I can continue this ministry and others also come and help me to do this. Great. So you are already a religious brother, and now you are the master of an ashram. So as a religious brother, when you become a master of an ashram, so what do you think for the future master of the ashram, or if anybody want to somebody need to take care of that place after 100 years? So what sort of criteria or what sort of quality that person should have to maintain the ashram? First, he will have to come with the full mind of what is the ashram life, and an Indian, a bit of Indian style, like during prayer
to give ROP before getting into prayer and meditation, that we should have singing of the mantra, the different mantra, and the meaning of the mantra. This mantra gets into, we meditate in Bengali, that it goes more deeper, which helps our religious life also. And especially prayer and meditation. And of course, the ashram seva, the service that we can give this also to the people. So we should also continue. So as long as I am here, God is keeping me here. I pray that God will still send someone to continue this ministry through our St. Joseph's province of brothers in Bangladesh. It is the same mind, I know. Brother Joachim also has the same mind. We are spiritually bound together to keep up the ashram seva, ashram ministry. Brother, just a curiosity as a layperson. What sort of service does an ashram provide, especially when we talk about the Catholic ashram? It's just for others to know. I know it's definitely a spiritual service. So what sort of services you provide? One service is, when we started, of course, it was Brother Flavian who really came and remained alone with God and Mother Mary in this part of ashram. But eventually, we had a retreat center here, and for nearly 20 years, I have run that retreat center also. People coming here with preacher, sometimes the sisters, fathers, and brothers, though was giving retreats, they also accompany the groups. So this retreat, the Christians, they go in silence and pray in the chapel also. Personally and in common, this also helps the groups also. So I hope at this moment that this part is not active. The retreat center, this should be revived. And the authorities, especially our province, should see to revive this retreat center and continue to help the people coming here, and especially our formation groups, like the aspirants, our scholastics, and also religious, those who come with the retreat matter.
they give this service from this ashram. Right. And it's really a very important insights you have shared. And I know, like, for say the 70 years back, when the Catholic Church formed in Bangladesh, the people or the church members, they need more on the financial help. But after 70 years, we can see that people, 99% people have enough money to eat and live their life in the Christ. But that 97% of people, they're depriving their life, lack of spirituality, lack of spiritual life. We can see that how families are breaking every day. We can see that family covers and a lot of things. So we know that the retreat, I would say that only the religious people or the seminarians or aspirants, they know about the retreat. But when we were sharing about that, I found an idea like Moriam Ashram, the ashram of Mother Mary, that can be a wonderful retreat place for the families. So you see, the Chittagong is a nice place. So families around the country, they can schedule a day or schedule a plan and come for the retreat, and you can conduct them. You can bring them that inside. And I would say that there's a wonderful place for the families, and there's a wonderful asset for the Catholic Church where they can, taking care of the family's life spirituality. We need to work on the family spirituality for a better family environment. So maybe that should be in your agenda, because you are working on it and you are doing very great to continue the ministry of this ashram. Hope in the near future, the families can go there with their kids and have some retreat. Yeah. Do you have any plan like this? Yes. Already we have that in our mind. Now we'll have to the development of this place and to have building and proper facilities. You see, are going to be provided. You see, this will come very soon, and also for the families to come. And so also, then husband and wife together remaining in the same room. And double bed. We are thinking that also husband and wife also could come for retreat here. You see, right? And like I'm getting an inspiration. Like let the monastery, let the ashram became a place of peace for any human being, for any Catholic, because we see that we have a lot of leaders, and leaders are. Sometimes they are so alone that they cannot go. They cannot find a place to retreat. Retreat is the word everybody knows that it used during the war time, right? The whole battle say retreat means pause, take a break. So every work we need to take a break and let the ashram be that place. Dear viewers, those who are watching our today's interview, let's think about this way. Let's communicate with Brother Lawrence. Let's communicate with Brother Bokul. They are in the Moriam Ashram in Diang. If you want to go there, make an appointment. Or we know that our Catholic Church has Catholic people has so many organizations, Dhaka Credit, housing, and also different areas has different credit and housing. Why not you are coming up with some help, to make the dream comes true of Brother Lawrence? Like, why I am talking about the dreams of Brother Lawrence means Brother Lawrence is having the dream for us. He's seeing the dream for us. Maybe it's gonna happen very soon if all really come seriously and work together for our future families and the church. Great. Yes, very much. Is there anything you want to share about the ashram? No, I'm nearly finished. That's finished. Okay. So now, if we look at the Catholic Church in Bangladesh, we are experiencing that less interest of the young people
to joining in the seminaries. There is a vocation. Maybe we can see the vocation. People are becoming doctors. Our young generations are becoming highly educated. They are becoming pilots. They are going everywhere. But if we talking about the church vocation in a religious life, it's coming a little lower level. So what's your call for the vocation of the church? What shall we do for that? So in our ashram, in Moriam ashram, there is a yearly program here to bring the students, those who are willing to enter the religious life in brotherhood and priesthood, to have come and see program. Come and see program here in Mariam Ashram. Every year we are having this year. And at this age, I try to also cooperate in this program also in the ashram itself. So this is also one start, you see, for the youth to get into this, to come forward in our province to continue this program. Wonderful. Brother, this is a time for a glass of water. And John Schumann, you should drink a glass of water now. It's already our time. Brother Bukit should have arranged a glass of water. Very sorry. Yeah. Okay, so John, we're gonna watch another video clip. It's collected by John Schumann comments. Schumann, please. আলো আমার আলো গো আলো জীবন ভরা আলো নয়ন দুয়ার আমার আলো হৃদয় ভরা। আমরা ব্রাদার 91 বছরে পা দিয়েছেন, কিন্তু 90 পূর্ণ করেছেন। সেই আনন্দে আমরা সবাই আনন্দিত। এই মুহূর্তে আমাদের এই হাউসের যে সুপিরিয়র আছেন, ওনাকে দু একটি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি, এবং সেই সাথে আমরা প্রত্যেকে মিলে একটি গানের মধ্য দিয়ে প্রথমত ফুলের শুভেচ্ছা দেব, এরপরে আমরা কেক কাটব। অন্যান্য ব্রাদার ফাদার আনন্দ আছে আমাদের মধ্যমণি, আমাদের আশ্রম গুরু ব্রাদার লরেন্স সিএসি, আপনার 90তম জন্মদিনে আপনাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যদিও কালকে আর মাত্র 3 ঘন্টা মনে বাকি আছে, না 3 ঘন্টার মতো। আমরা আগামীকাল যদি আপনাকে আরেকটা কিছু করবো, আজকে মনে করলাম আপনি ঘুমানোর আগে আপনাকে বয়স করবো। সবাই সিস্টার শুনি নেতা দায়িত্ব নিয়েছেন, কেক তো আমার রেডি করেছেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। কালকে আমরা আরো কিছু কথা বলবো, শুনবো, আপনার কাছ থেকে অনুভূতি শুনতে চাইবো। এই মুহূর্তে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা। Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless your brother. Happy birthday to you. It's joy in others. Brother Lawrence কে 90তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। 90 বছর অবশ্যই দীর্ঘতম একটা সময়, অনেক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সময়, এবং
ব্রাদার এখনো আশ্রমের জন্য অনেক চিন্তা করেন, এই তীর্থের জন্য অনেক ব্যতিব্যস্ত উৎকণ্ঠা। তাই ব্রাদার প্রায়ই বলে যে আমি এখনো রিটায়ার্ড হই নাই, এখনো তিনি মনে করেন যে অ্যাক্টিভ, এবং সেই অবদান তিনি রেখে যাচ্ছেন। Oh wow! So that was your 19th birthday, right? Yeah, 19th birthday. Not 19. It's not 19, right? No, 90. 90. Oh, I thought 19, 910. Wow, congratulations. That was a very nice. Thank you. And you are really like very young in heart, so the age really doesn't matter. So brother, let us proceed on a little bit more deeper. So we spoke about the vocation and your ashram's activities regarding the vocation. That's great. So what is your insight about the families of these days, especially the Catholic families? Because we see a lot of divorce happening, misunderstanding happening, miscommunication happening in the family life. What are your insights about that? Should I repeat? Yeah. It is in the families, the Right. responsibility of the parents to bring up their children in a proper way, to give them the real formation from the childhood is a must. Teach them religion. The parents to teach them religion, not only wait to go to school and get the catechism class. So this is first, and to really to take care of them in the day-to-day life. Of course, to go up in the school life, the studies, to help them for the studies. And also the children, grown-up children, should be encouraged to be next to the priest, also some of them, to serve mass, help in the church, around the church, and also they also be in some movement in the parish, that they can continue the life of service to others. It is the responsibility of the parents and the religious and priest also to be with them. Right. What do you think? When young couples decided to get married, how they should take decision of entering the marriage life? Because we see the bondings, sometimes it's not in that position, it breaks. So what is your insight about that? What is the role of young people before the deciding of getting married? That they should, the young people, to from the childhood to listen to the parents, and the parents also to help them in that line. If they don't, God does not call them in religious life, but to get into family life,
that they have to be very careful in the life of their celibacy, that if they enter mixing with the students of opposite sex, they should be very careful. They should do it very carefully to go about in their life mixing. And also they should have, the Catholics, they should have their prayer life also, individual prayer life, that they can overcome temptation. And we should really help them to that. Pre-mixing is very, very dangerous something, but should be careful in mixing and to have their intention in the future life where they are getting into. We should always help them. Right. That was something very important that's just you have shared, like the very important to make decision before we do something. And of course, and the word you have just pronounced, like we should help them. And of course, the young people should have some place, should have somebody where they can share everything. The counseling is very important for them. The young people need friends. And of course, the young people, they need to be empowered with the Holy Spirit. That's also important too. That's also very important, because there are so many definitions of smartness. Maybe something they're thinking that I'm doing something smart. Maybe for that time being, it sounds smart, but the result comes up with the unsmart, like an unsmart results come up. So maybe to become a little bit steady, little bit like we need to always ask help to the Lord. Doing anything difficult or critical, we need to ask. Maybe cannot be more proud, because these days there's a common, how to say, the word comes from the young generation, that in a Catholic church we don't find any, how to say, the capable boy to get married, because they are not highly educated. There is there's some sort of words coming up from the young girls of these days, and the boys, I don't know, they also like trying to look for some kind of actress or superheroines, I don't know what, but the married life, it should be a very, how to say, a very serious fact, that before getting married we need to think about. It's not like a beauty, it's a part of that matter of understanding. It is, the marriage is the mostly the important, the part of being in the same page, the two people staying in the same page. Why I'm telling it same page? Mixed marriage is not, I'm not accusing that, but it's not, it's a better idea to not to have the mixed marriage, because you cannot be in the same page. Maybe the next generation might suffer regarding the religion. Hopefully we can talk about this a little later, or what I'm trying to express, you already get it as a viewers. So Brother Lawrence Dias is back again in the studios. There was some technical difficulties, and it's heavily raining outside. It's cats and dog in the young Murio Mushroom. No electricities, but still we found some powers and internet. Yes, brother. We are almost going to finish,
But before finishing, I have a couple more questions. When you get tired, as a human, everybody get tired. Sometimes we cannot make decisions. So I'm asking you the question personally. So what do you do that time? Is there any song which always inspires you to go ahead in a loneliness time or in the difficulties of your life? Is there any song you sing during that time? I don't have. I could not catch. Oh, okay, maybe that. Okay, so is there any song which inspires you, like during your hard time or during your difficulties? Any verse or any song? I don't have it at this moment. I don't recollect any because of my. Okay, no, it's okay. It happens. Maybe it's a so sudden question I have asked you. When we are talking with you earlier, you told that you love Rabindra Sangeet. Yeah. Would you like to sing a couple of lines of the Rabindra Sangeet for us? Just what I remember, I can sing. Please. আমার মাতা নত করে দেও গো তোমার চরণ দুলার তলে আমার মাথা নত করে দাও গে তোমার চরণ দুলার তলে জীবনে করেছে করে প্রচার জীবনে আমার আমার মতন তো করে দাও হে তোমার চরণ দুলার তলে I don't remember, so no, it's okay. You gone perfectly. Don't worry about the lyrics. Lyrics doesn't matter. If I had it in written. Don't worry about the lyric. Don't worry about the lyric. Rabindranath was in my heart, you see. So I was singing a lot of Rabindranath songs, you see. No problem. That's already wonderful that you sing that. Like the lyric doesn't matter, but something you can bring out from the heart with the wonderful. Yeah, mata noto kora, to be bowed down your head, to be humble and simple in front of others. You say it is. Do you remember any of your scout song as you were involved with the scouting? Is there any scout song? Do you remember? Can you remember any scout song? Scout song. Yeah, is there any songs there? I forgot everything. If I knew before, I could just bring of that. Okay. It's okay if you cannot remember, no problem. It's long days back and a lot of things happens too. So that's already fine. So brother, we'll try to wrap up. So before finishing our conversation today, is there anything would you like to express or something you haven't spoken but you want to talk about now? Is there anything you want to speak out before we finishing the program? I am now in the ashram where Brother Flavian, in his last days, that he went in prayer and meditation, in silence. This place is a very sacred place because of
servant of God, Brother Plebeian, who remained there till his death, praying to Blessed Virgin Mary and in front of the Blessed Sacrament day and night. So he has given me inspiration also in my life from my boyhood, because he taught me in St. Placid, and my superior, district superior, put me in his hand as an aspirant, that I remained with him before going to the novitiate. So his example remaining, and till God has given me the chance also to be at his deathbed. And as a superior, before he was dying in the ashram, the nurses were taking care of him, and the priest said mass in the ashram, gave him the last sacrament, and gave him the communion, which he could not swallow. The water has to be put and to swallow him. But he was waiting for me till that time, the religious superior to be there. So I came and I was next to him. I remained with the nurses who were taking care of him, and I was praying beside him before his death. And I came to the house to ask the ritual prayer before that from the priest, chaplain of the brothers here. So, and when I asked him, the priest chaplain's name was Father Peter Shaha. And he was saying, hey, দেখা যাক তুমি ব্রাদারকে স্বর্গে তুলিয়ে দিবা। আমি বলছি, yes, I will try if God wants. So I took the ritual, and till the end, I prayed next to him. And he finally was closing his eye and praying with me, come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, Esho, Prabhu, Esho, Esho, Prabhu, Esho. And finally, the nurse, one of the nurse, brother, পাও একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে, মারা গেছে। So I said, and he just put water in his mouth and he died. Then I told one of the nurse, go and give the news to the brothers in the house that he has died. And I prayed in the chapel next to his bed with the children. The students were praying with me around his dead body at night. This is something for me that I experience with Brother Plebeian, who has been my teacher, and I got his inspiration in the religious life and his help.
So I thank God for all this. Praise the Lord. And you were district superior for 3 times. 3 terms. It was 3 terms. It was not a joke. Yeah. Like it was such a big responsibilities. How did you handle that? Is there any difficulties you have faced when you were a district superior during your terms? 3 terms. Yeah. My experience was I was not alone to run the district. I got very much cooperation from the brothers. At that time, it was all Canadian missionaries, including Brother Plagian, who was also in my district council, and all the brothers. And experience that, and the brothers, the council members, that you can continue the works you are doing in the diocese, also in Borishal area, Haritpur, all this. You go and do all those work. We are here to take care of the works around Chittagong and in the school. I got the cooperation of all the brothers to really keep my responsibility as the district superior. So see, this is great. Finally, of course, our Bangladeshi came in, like Brother Jala, Brother Baptist, Mervyn Baptist, all this is there also helped the Bengalis, who was also there after me. They were also each one time, 3 years, also district superior. So like that, we could run till we became a province. The Dhaka district and Chittagong district of brothers, we became a province. The first provincial was Brother John Rosario, who was also a novice with me in the novitiate. Our Father Holy Cross priest, Father Philip Paya, was our novice master. Wow. So I also really still remember Father Philip Paya. He did, when he was transferred to India, and he has started an ashram there in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, that to get an ashram experience, he went and started an ashram there. So I thought of going to him also during the time, and I was getting the permission from my district council to go and more deeper in ashramic life. Philip Paya, my novice master, ashram guru, to teach me all the vipassana meditation. Vipassana meditation, which helps
to make our mind, heart, and soul prepare for prayer and meditation. Stillness, vipassana. So I learned from him, came back, and I could also profit by it to follow Brother Plebeian to take his place after he died. Of course, after him, there was another ashram guru who was from Father Raymond Duzarier from France, who was also taking my help to develop the ashram. He was also going to India in different ashrams to get the training in Eastern way of prayer and meditation and running of an ashram. So, of course, I was after him. I could take over. So, I got all the cooperation from my brothers in the district. You see, they helped me. Still now they're helping you. Yes, if you just think about the today morning, what happened? It was raining, and means I was surprised that you came down from the hill in this cats and dogs situation with an umbrella. Brother Bukul went and helped you, bring you down from the hill, and after the program you will go back to the hill again. So a small thing shows a lot of things, like how the brothers each other is cooperating each other. That is really so inspiring. And there was a question we are talking about, like how brothers are being cooperative to each other, helping each other. That is very important. And today is an example, like you came down from the hill during the heavy rainfall, and you will climb up the hill again after finishing the program. I can see that. And in that case, like you became a brother when you are a student of class 8. Is that true? I became a brother. Means like when you took your first vow when you were a student of class 8, right? First vows. 19. I took my first vows in 1954. In 1954, in the novitiate in Noakhali district. Oh, okay. Then after that, after my vows, I was assigned to the place also where Brother Plebeian was in Padri Shupur, St. Alfred High School. Brother Plebeian also worked there. So I was in there nearly 10 years and worked teaching in school and doing scouting and other activities. Also the apostolic boarding, which we had for our future vocations, the church of religious life also, and the layman formation, also apostolic boarding. So this is also, this God is taking me where Brother Plebeian was always, you see. So this is also that I keep that in mind,
that he is still with me, helping me, you see. That's wonderful. Brother Lawrence, your life is amazing. You are experienced with so many skills, and now we are lucky to have you as a spiritual person, as a monk of ashram. We can say as a master of an ashram, from where you can empower the spiritual life of all Catholic people, through which the Catholic Church will be benefited and may walk through that way to the light of the Lord. So we are finishing our program today. We will definitely come back to you because we want to do some retreat with you. For say, like if we might do some program with you, your ashram activities in the near future. And of course, and put our channel as it is an archives for the church. Yeah. So we would like to give you thanks for your preparation. I can see that you write down each and every word what you spoke already. So that is very important. You spend a lot of time for this. The seeking of values is really grateful for your efforts and time. And of course, we would like to give a thanks to a young man who was sitting beside you, Brother Bokul Gomez CSC. He's a person who always loved to work behind the curtain. And in Chittagong right now, especially in the Moriam Ashram, there is no power, there is no internet, but he has managed it. And one phone call, he just connect us with you without any condition. So we appreciate, we thank Brother Bokul for all the wonderful effort he has taken for us. And of course, our special thanks to the Brothers of Holy Cross, especially the provincial and all the members of Holy Cross Bangladesh. And of course, Brother Lawrence, we'll be working with you more and coming up to do something more creative, to spread the good news of the Lord and spread the how to say, the light of the Lord, which may help the Catholic Church people to empower themselves, especially in their spiritual life. So you take care and keep in a good health. Keep all of us in your prayers. And you have been sitting to the studio more than 2 hours. Thank you so much, brother. Welcome. Thank you very much for all your experience, appreciation. All right, thanks. Brother Bokul, want to say something? Okay. So thank you, brother, again, and have a wonderful and blessed day. Keep us in your prayers, and we will keep you in your prayers too. From the John Schumann office at the backstage and family of the Seeking of Values are always in the prayer for you. Namaskar, brother. Take care, please. Namaskar and welcome. Come again in the internet. We'll come back very soon. Yeah, come back again. Sure. Thank you, brother. You have given me so many, all the way which I have seen. This was done, you see. They are also with me, you see. All those activities I have seen, you see. Right. That's true. And thank you so much again. Shuman, we are wrapping up the program now. Thanks. See you very soon, brother, again. প্রিয় সুধী, আমরা কথা বলছিলাম আশ্রম গুরু শ্রদ্ধেয় ব্রাদার লরেন্স ডায়াস সিএসসির সাথে। 91 বছরে পা রেখেছেন, কিন্তু বয়স তাকে কিছুই করতে পারেননি। যদি চিন্তা করে দেখেন, সকালে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্য দিয়েও যিনি
পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এসেছেন আমাদের আজকের প্রোগ্রামের জন্য। আবার এখন সে পাহাড় বেয়ে আশ্রমে চলে যাবেন। তাহলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং কত কঠিন আস্থা এবং মনোবল থাকলে মানুষ বয়সের দ্বারা কোনো সময় পরাজিত হয় না, কারণ মনের বয়স সব সময় ছোট থাকে। আর ঈশ্বরের সন্তান, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করেন বলেই সব সময় তার কাছে বয়স কোনো সময় কিছু না। আমাদের আপনারা সবাই ব্রাদারের জন্য প্রার্থনা করব, তিনি আমাদের সবার জন্য যে স্বপ্ন দেখছেন যেন সেই স্বপ্ন খুব অতি সত্বরই বাস্তবায়ন হয়, যেন অন্তত পক্ষে ক্যাথলিক পরিবারগুলোর জন্য একটি জায়গা হয় যেখানে পরিবারের সবাই মিলে গিয়ে নির্জন ধ্যান করা যাবে এবং ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানো যাবে। হয়তো আমরা বলতে পারি ঘরে বসেও করা যায়, অন্য জায়গায় না। We can go for a vacation and the vacation will have with Christ. রিট্রিটে যাব আমরা ভ্যাকেশন করতে, এটাও হতে পারে, কারণ আমাদের আত্মারও ভ্যাকেশনের খুব দরকার। প্রিয় সুধী, আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে কানাডার টরন্টো থেকে। আমাদের ব্যাকস্টেজে আছেন জন সুমন গমেজ, এটি একটি জন বনি প্রযোজনা। আমাদের চ্যানেলে আসার জন্য আপনারা বা যে কোনো মন্তব্য করার জন্য আপনারা আমাদের ইউটিউব পেজ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সিকিং অফ ভ্যালিউস লিখে সার্চ দেন এবং ওই জায়গায় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ইউ ক্যান কমেন্ট। বিসাইডস ইউ ক্যান ইমেইল আস at johnbonny19@gmail.com। যে কোনো প্রকার মতামত, অথবা আপনি জানেন এমন কারো ইন্টারভিউ নেওয়া যায়, অথবা যে কোনো কিছুর জন্য আমাদের কাছে নক করতে পারেন। আমরা আছি আপনাদের সাথে। আর অবশ্যই যে কোনো প্রকার আপডেট পেতে চোখ রাখুন সিকিং অফ ভ্যালিউস ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের দিকে। আর অবশ্যই আমরা আসবো আরো নতুন নতুন অনেক কিছু নিয়ে, যা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর কোভিড-19 সিচুয়েশন অবশ্যই বাংলাদেশে ইটস নট ফেয়ার এবং খুবই খারাপ অবস্থা। একটু ধৈর্য ধরতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, সিডিসি গাইডলাইন তো বাংলাদেশে আছে কিনা আই ডোন্ট নো, সরি, কিন্তু করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য, স্পেশালি নিউ ভ্যারিয়েন্ট থেকে বাঁচার জন্য যা করা উচিত তা আমাদের করতে হবে। বুঝতে পারি সমবেদনা রইল সেই পরিবারগুলোর প্রতি যাদের চাকরি নেই, যারা আর্থিক সমস্যায় আছেন এবং অনেকের খাদ্য সংকটও আছে। তাই আমাদের যাদের আছে আসুন আমরা দিয়ে, যাদের নেই তাদেরকে সাহায্য করি এই দুর্যোগে। দুর্যোগ মহামারী সবসময় থাকে না, একদিন চলে যাবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্রাদার বকুলকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্রাদার জোয়াকিমকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি সফলমণ্ডিত করার জন্য। ঈশ্বর আপনাদের সবার মঙ্গল করুক। নমস্কার।